ku makya era tubabuuzaako nti muti abasibo ne banyabo abazuukuse naffe enkyaleero mu program twogera ku nsonga ezikwata ku muntu waffe wa bulijjo, twogera byabufuzi, nkulaakulana n'embeera z'abantu mwe tuwangaalira. Tusaasidde nnyo abafunye ebizibu era tusanyukira nnyo abafunye omukisa. Tusanyuka nnyo oba twagala okusanyukirako abantu b'e Kasese okusingira ddala obusinga bwa Rwenzururu. Kyabadde kirungi nnyo olunaku lw'eggulo nga omusinga Weesire Mumbere ajaguza amatikkira oba oliawo n'okwongera okukwatagana n'abantu be oluvannyuma lw'okuba nti yamala ebbanga ddene nga tali mu kitundu ekyo, era emikolo gyonna gyabadde butereevu ku Soul TV. Tuze enkyaleero twogere ku nsonga ez'ebyobulamu. Tukimanyire ddala obulungi nti ebyobulamu kikulu era nsonga nkulu nnyo. Gavumenti ebiseera ebisinga yekwasaganya n'ensonga y'obuweereza mu byobulamu, era amalwaliro gonna agasinga gali wansi wa gavumenti, naye ate gavumenti erinawo etatuuka. Gavumenti obusobozi bwayo olumu tebutuuka buli wantu wonna, tebusobola kukwasaganya oba okutuusa obuweereza eri buli muntu yenna. Mu nteekateeka eyo n'abaanakyewa nabo baliko we bakwasitizaako gavumenti, era omwo mwe muli amalwaliro agazimbiddwa ku musingi gw'obwanakyewa, amalwaliro agali wansi w'obuweereza agamba nga idiini oba enzikiriza, waliwo amalwaliro agazimbibwa ku bwananyini mu nteekateeka eyo. Naye olwaleero tugenda kukwatagana n'abakugu aba eddwaliro erya Chua Children's Hospital Uganda oba Hospital of Uganda. Bano n'eddwaliro lisangibwa mu bitundu eby'Embale. Nja kuba mbabuuza oba balina branches endala, naye obuweereza bwe batuusa ku bantu baffe bulungi nnyo ate bwa njawulo. Nja kusaba gwe nkoze naye atuwe ekifaananyi. Ekifaananyi ekyo kikuwa ekirowoozo nti oba oliawo mu nsi muno mulimu ebizibu bingi. Ekifaananyi ekyo, eddwaliro lino kansooke nkutegeeze nti ly'abaana, it's a children's hospital, lijjanjaba ebizibu oba endwadde z'abaana. Naye omwana okuzaalibwa ng'omutwe munene era nga munene, kintu kya ntiisa, kifaananyi kya ntiisa, mbeera nzibu nnyo. Omuzadde osaasira muzadde babanga azadde omwana n'afuna ekizibu eky'ekikabo ekityo. Ekifaananyi tujja kubanga tukiraba awo, ndowooza okirabye. Omwana azaalibwa nga wa mutwe munene bwe gutyo, kizibu kinene nnyo. Naye ate nga bwe nkutegeezeza nti obuweereza obumu gavumenti esobola okukwatizaako, naye n'abalala nabo ne bagikwatizaako. Eddwaliro lino erya Children's Hospital of Uganda, Chua Children's Hospital of Uganda, bajjanjaba ebirwadde eby'ekikabo ekityo. Bajjanjaba abaana abalina ebirwadde eby'ekikabo ekityo oba obuzibu obw'ekikabo ekityo, n'obulwadde obulala obw'abaana nga bwe tugenda okukulambululira. Tujja kuba tubabuuza bibuuzo, bakikola batya, kyetaagisa ki, condition eyo omukugu ajja kuba atutegeeza ejja etya okuba nti omwana azaalibwa n'omutwe omunene bwe gutyo, era bizibu ki byasanga, era n'abazadde nabo basobola okukola ki okulaba ng'ekizibu eky'ekikabo ekityo basobola okuba nga bakikwasaganya, era omwana oba oliawo n'atereera n'avaamu omuntu ow'omugaso. Mu nteekateeka eyo nkugambye nti tujja kubeera n'abakugu okuva wali ku Chua Children's Hospital of Uganda. Bakola ebintu eby'enjawulo. Embeera eyo mu lulimi olw'ekisawo, omwana azaalibwa nga alina omutwe omunene bwe gutyo, bakiyita hydrocephalus. Hydrocephalus lulimi olw'ekisawo, obuzibu oba obulwadde omwana oyo bwalwadde. Then nga bwe nkugambye nti tujja kubanga twongera okutegeera ensonga eyo okuva ku bakugu. Eddwaliro lino terijjanjaba baana bano ab'emitwe eminene bwe gityo bokka,
bakola n'ebirala bajjanjaba ekirwadde ekirala oba embeera endala gye bayita spina bifida. Spina bifida bajja kubanga babitunyonyola bino ebintu naye nze kyenkitegeddeko nti enkizi ey'omwana azaalibwa nga enkizi eriko obukosefu, enkizi y'omwana nga nayo eriko obukosefu, ab'eddwaliro lino nabyo nakyo bakijjanjaba oba bakikolako sajjale. Ekyokusatu kyetugenda nakyo okutegeera mu programu eno obulwadde bwe bakolako bwe ba brain tumors. Brain tumors be bizimba ku bwongo. Abaana abazaalibwa nga bayina ebizimba ku bwongo nabo eddwaliro lino erya Chua Children's Hospital of Uganda nabo bakikolako bakola sajjale ku bwongo ne basobola okubanga embeera eyo bagikola ki bagitereeza. Nja kusaba bwe kibanga kisobose twegatte ku bakulu abo baba nga bali ready tutandikire wano wennyini kuba ebigambo ebisinga byabakugu olunaku olwaleero ebyaffe bitono kubanga embeera ey'ekikabo ekityo yeetaagisaamu omukugu atunyonyole. Kijja kityo okubeera nga omwana azaalibwa mu mbeera bw'etyo, abamu kyangu nnyo okulowooleza mu ddogo. Olina agamba nti omwana wange bamuloze oba bandoga, naye ate ndowooza abakugu nakyo bajja kuba bakirambulula bulungi oba kituufu kisoboka okubanga ddogo abakugu bajja tubuulira. Naye ensonga enkulu mu puroguramu ya leero y'okutaasa abaana okusingira ddala abazaalibwa nga balina ebizibu eby'emirundi esatu byenkubuuliddeko. Ekisooka be ab'emitwe eminene bakiyita hydrocephalus, ekyokubiri ye spina bifida, ate embeera eyokusatu eya brain tumors oba ebizimba ku bwongo. Tujja kuba tubuuza bibuuzo abakugu batunyonyole kisoboka kitya okubanga embeera ey'ekikabo ekityo etereezebwa oba ekolebwako omuntu n'abeera nga bamulongoseza omutwe omunene bwe gutyo ne gusobola okubanga oba oliawo guddayo kyo kituufu gusobola okuddayo mu sayizi eya bulijjo oba nedda. Byonna ebyo bye tugenda okubuuza. Nkimanyi nti si kyangu naye kyemanyire ddala obulungi ono ateekwa kubanga ye Mwami Fred Wangwa. Mwami Fred Wangwa, nsaba osooke obuuze abatulaba mu seconds zizokka. Buuza abatulaba tutandike program, ate bwe kiba kisoboka weeyanjule bakutegeere bulungi. Webale nnyo ssebo, abatuuliriza abaggalwa ku mpewo za Salt FM, Mukama yeebazibwe. Twagala okutwala akaganya kano okwebaza management ya Salt FM okutuwa ne TV okutuwa omukisa guno okubeera ne bye twogerako nammwe. Era wano tuli ne baganda bange benkola nabo. Ku mukono gwange ogwaddyo tulina Dr. Dennis Lukoye. Dr. Dennis Lukoye ng'omu ku basawo mu kifo kino. Ne tubeera ne Esther Kuloba nga y'omu ku bakoze ku by'embiro zino tuli okudduka ku lunaku olw'enkya okuwonya obulamu. Amanya gange nze Fred Wangwa nga ndi omu ku bakulembeze b'eddwaliro lino erya Chua Hospital wano mu Mbale. Eddwaliro lya Chua Children's Hospital of Uganda ddwaliro ly'abaana nga presenter waffe omwagalwa bw'asoose okutugamba nga lyatandikibwawo mu mwaka ogwa 2021. Bwe twatandika nga orthopedic oba eddwaliro lya byamagumba, naye saawa eno tukola omuzungu kyayita brain surgeries oba tujjanjaba endwadde ez'obwongo. Presenter ngambye okweyanjula, ndowooza ekyo kimala for now. Badde nsaba otulambuliremu emirundi otubuulire mbadde njogedde ku biki eddwaliro eryo bye likola. Mbadde njogedde ku mbeera y'abaana eya hydrocephalus, nenjogera ku spina bifida, nenjogera ku brain tumors. Byebyo byokka oba eddwaliro lirina ebirala bye bikola, era bw'oba osobola mu dakiika emu oba bbiri lambulula ebyo birwadde ki, mbyogedde bulungi, mbinyonyodde bulungi oba nedda? Nja kukwasa Dr. Dennis Akazindaalo, naye bwe
before I give it to him, nja kwogerako ku ddwaliro lino. Eddwaliro lino liri lya ku musingi gwa Kikristaayo, nga tukola ebintu bibiri. Tujanjaba abaana abalina endwadde ezikwata ku bwongo n'enkizi, naye n'ekirala tubuulira n'enjiri. Omuzungu kyayita integrated spiritual ministries, our speciality. So speciality yaffe kubuulira njiri n'okugaziya obwakabaka bwa Katonda. Naye mu kaseera kano nja kuwa Dr. Dennis Lukoye atubuulire conditions ze tujjanjaba wano ku ddwaliro zonna. Okay, thank you so much, everyone, and good morning, Uganda, and thank you to Soul TV for the opportunity to share about Cure Hospital. Yes, our presenter talked about the first three, that is hydrocephalus and spina bifida and brain tumors. But as a hospital, we do more than that. We do everything, brain surgery and most things that are on spine surgery. With the brain surgery, we have dermoid cysts that are also included in there. We have people who have come in with fractures of the skull, and they have to decompress the skulls or elevate the skulls. We have people who have been involved in accidents, and they have their brains being compressed by blood, and we evacuate all this blood. We have people that come in when they're after accidents and their spines have compressed. Also, we also work on that, and we also recently carried out epileptic surgery. It is very new. I think we are the only center right now in sub-Saharan Africa that is doing it, and we thank God for that. Thank you so much. Talk about the condition of hydro. I want him to talk about the condition of hydrocephalus. How does it come, and how severe could it be, or can it be? Oh, thank you so much. Hydrocephalus and spina bifida, these are the commonest pediatric neurosurgical conditions that are treated all over the world. Now, speaking of hydrocephalus, this particular one is as a result of increased amount of CSF in the brain. What I mean here is all of us have water in our brains. It is contained in particular chambers in the brain, and this water is protective of the brain. But then what happens in children and of course some adults, what happens is that some factors make this water increase in amount, and thus the chambers that contain this water, they fail to hold it together, and thus they push the skull, because the skull is supposed to be closed, but they push that skull on the side, and that is why you find a child is having a very, very big head. And the commonest cause for us here, of course, in Africa is infectious. We have the non-infectious causes and the infectious causes, but our commonest cause here is infectious, because it involves what our everyday mothers go through. Our mothers in Uganda, our mothers in Africa give birth from the bush, give birth from the garden, give birth along the road. After giving birth, some of the customs that we have in our communities is that when mothers give birth and they cut the umbilical cord, they smear their cow dung, they smear their ash, they smear. Wow. Well, unfortunately we lost him, but he will be returned. Ajja kubakomawo omusawo abadde akyatunyonyola engeri embeera eno ey'omwana azaalibwa ng'omutwe munene oba omutwe okugejja kiva ku ki. Omusawo abadde atutegeezeza nti mu kuzaalibwa omwana asobola okufuna obulwadde nga bamuzaala, engeri gye bamuhandolingamu omwana nga yakazaalibwa. Go right ahead, doctor. Now good that you are back. You were telling us how this happens, and possibly you'll tell us how we can prevent such a conditions. Yeah. So
straight on with the hydrocephalus present prevention. Just like I've mentioned that, of course, some mothers are giving birth from the road or from the gardens and from home, and after that cut the cord with dirty blades, with dirty knives, and then smear the cord with with cow dung and ash, and that's predisposing the child to infection. So the advice that can help prevent this is that we advise all mothers out there, however young, however old, however experienced, however new you are, give birth from the hospital or from the nearest health facility that is there, so that there can be good cord care, there can be good prevention of infection happening in these children. And yeah, that's it for the hydrocephalus. Thank you. You can talk about spinal bifida. So if I may speak about spina bifida, with spina bifida, I know you have mentioned something about it. With something that we have, I know you have spoken about it, but with spina bifida, we are having a condition where the spinal cord of the child is not well closed on the back. Now, when that happens, a child is born with a swelling on the back, or it can be hair. It appears as hair on the back. It can appear as a dimple on the back. It can appear as a wound on the back. And this one only happens in newborns. This one is happening because the spinal cord is supposed to close in the first 28 days of creation in the womb. But if that doesn't happen, then of course the child is born with a spina bifida. And in this particular case, the exact cause of spina bifida is not known. But what happens is we have factors that we know predispose to this. The commonest factor of them all definitely is failure to have folic acid in food. So about 75% chances of developing spina bifida come when a mother does not actually use this folic acid in food. Of course, this folic acid can be gotten in the everyday foods we're eating, and the greens and the fruits that the mothers are eating. But then also, when mothers go for antenatal, they are given these medicines, these tablets, that the folic acid that they're supposed to take. So we advise that every mother take that. And this one is so dangerous because what happens is that that spinal cord, once it's open, the fluid from the brain passes through that and is exposed to the environment. So should infection happen to go through that fluid, it goes straight into the brain. And once it's straight into the brain, a child develops pus in the brain. So we advise that when a child is born and you discover that this child is having spina bifida, in the first 48 hours, in those first 24 hours, even the first 6 hours of birth, if it's very possible, hurry up and come to cure, and we close that wound in those first 48 hours of birth to prevent this from happening, because no one wants to have pus in their brain. It can be pretty devastating. Yeah. Thank you. That you've decided to talk about the three conditions. I don't know if you can hear me. Also talk about brain tumors. How do brain tumors in children come up? What's the cause of brain tumors in children? So just like spina bifida, we do not know the exact causes of this because they are happening at different intervals. It's crazy because you have your child has been born, they have been very okay until 2 years of life, 1 year and a half, 1 year, 8 months, because those are the commonest ages we're getting here. And then you see the child having that condition. It's not exactly known. We just know the process by which some of these tumors are formed, but the exact cause of the tumors is not known. So probably from just like any other cancer that happens, the cells just keep multiplying, but the exact cause of it is not known. Yeah. Well, thank you so much, Dr. Dennis Lukoye, and let me speak to Esther. Speak to Esther Winnie Kuroba, and I am told
Bangambe Esther ya kwasaganya ensonga za brain surgery run. Okay, I can see them. They are exchanging. Okay, I don't know if Esther hears me. Esther, let's talk about the katwogere kudwaliro. Esther, I think she's not. If somebody. Okay, let me speak again to. It's okay. It's okay. You can ask. Okay, I was asking Esther to talk about how long you have done this work as Chua Children's Hospital Uganda. How long you have mumaze banga chinga mukola ebintu bino? Webale nnyo ssebo ekibuuzo ekyo. Eddwaliro lya Chua Children's Hospital of Uganda lyagulawo mu mwezi ogwa January 2021. So tumaze emyaka nga 23 nga tuweereza abana Uganda. Naye nekyala kyenjagadde okwogerako nti eddwaliro lino liri omuzungu kyayita specialized oba tukola ku ndwadde z'obwongo zokka. So nekituteeka ku level mu Sub-Saharan Africa nti ffe abasinga okujjanjaba endwadde z'abaana ez'obwongo. Recently Dr. yabagambye twakozeko ne surgery za epilepsy ensimbu mu Luganda. Abantu abasinga obungi balowooza ensimbu giba mizimu oba ali baddogo, naye ate nga nabo bulwadde bwa bwongo bwe tusobola oku operatinga oba okulongoosa omuntu n'aterera. So twakozeeko abaana abalina ensimbu nga 5 twabakoze surgery era bali kuwona bulungi nnyo. Tukiriza Katonda nti abaana abo bajja kuba bulungi. Ndowooza mu Sub-Saharan Africa yonna wano wokka we twasoose okola surgeries ezo. So eddwaliro lya Chua Children's Hospital of Uganda likola emirimu gy'amaanyi. Ebintu ebisinga obungi bye tujjanjaba abantu abasinga obungi balina okgenda India, balina okgenda mu mawanga gali ag'ewabweru, naye ate nga mu nsi yonna eddwaliro lya Chua Children's Hospital of Uganda lye lisinga okujjanjaba abaana abangi abali ne brain surgery, brain conditions ng'ezo. So ne bogamba oba continents zonna ez'ensi, Chua Children's Hospital mu nsi yonna yesinga okujjanjaba obulwadde obwo. So omwaka ogwayise gwokka twajjanjabye abaana 2,000, about 2,000 children were treated nga tubakola surgery wano ku ddwaliro lya Uganda lyokka omwaka ogwayise gwokka. So tujjanjaba abaana bangi. Abaana be tujjanjaba bava Kenya, bava Rwanda, Sudan, Tanzania, Ethiopia. Twafunako n'abalwadde okuva Iraq, Iran n'ensi endala ezitali zimu. Era tufuna n'abasawo bangi betutendekera wano ku ddwaliro wano bava mu UK, US n'ensi zonna. So njagadde okwogera ebyo okubawa perspective ey'eddwaliro n'omugaso gwalyo wano mu Uganda. Kati ffe Abannayuganda tulina omukisa nti tulina eddwaliro lino tulyagale, era bwe tubeera n'endwadde ezinyigiriza abaana nga zekwasa ku bwongo tuleme kubaleka bafiira eyo, tubakonectinge wano ku ddwaliro basobole okufuna obujjanjabi bayambibwe. Webale nnyo. Tubuulire omwami Fred Wangwa, tubuulire obuweereza buno munteekateeka kubutuusa ne mu bitundu ebirala oba eddwaliro buli ayina obuzibu bw'ekikabo kitateekwa kujja embaali ku ddwaliro? Mulina enteekateeka yonna y'okubutuusa mu bitundu ebirala eby'eggwanga? Tulina ze tuyita mobile clinics. Tulina mobile clinic mu kibuga ky'Erira, ne tubeera ne mobile clinic eggulu mu kibuga, ne tubeera ne mobile clinic Mbarara, Ejjinja, Kampala, Katale Cheshire Hospital, ne Sudan, ne South Sudan mu kibuga kyabwe ekikulu nayo tulinayo mobile clinic. Abasawo baffe bava wano ku ddwaliro ne bagenda mu bifo byonna bye njogeddeko ne tulaba abaana ne tubajjanjaba. Naye omwana bw'aba yeetaaga surgery aba alina okujja wano ku ddwaliro
kubanga equipment eya surgery ebe eyokulongoosa obwongo ebeera sophisticated nnyo, so equipment ezo tuzina wano ku ddwaliro wokka. Naye tulabira abalwadde baffe mu bifo byonna bye njogeddeko. Kale tweyanze nnyo tweyanzege Mwami Fred Wangwa, twagala twogere ne Esther. Twagala twogere ne Esther Winnie Kuloba, ono ye coordinator wa emisinde. Tusanyuse nnyo nnyabo, mbadde njala osooka otubuulire ensimbi muzijjawa ezikola ebintu ebyo, kuba sirowooza nti emirimu gye mukola nakyo ndowooza kyogereko. Mubasaba ssente abantu okukola okuba otuusako obuweereza obwo, era ensimbi muzijjawa, era mutegeka ki, kuba mpulidde nti mulina kye mutegeka obaolyawo ekisobola okuvaamu obuyambi obusobola okugabirira obuweereza obwo? Neyanziza era tweyanziza abawuliriza baffe gye muli yonna. Nze era amanya ng'omukulu bw'ayogedde, mpitibwa Esther Kuloba, coordinator Cure Brain Surgery Run. Ekibuuzo ekyo ky'obuzizza nti tujjawa ssente. Bannange ekyo boogeddeko nti tujjanjaba abaana, era abaana abasinga tulina kye tuyita sponsorship. Era sponsorships ezo ziva mu bantu bangi, both in and out of Uganda. So kati essente ezo ze tunoonya kati nga we tutaddewo okudduka, it's one of the avenues ze tukozesa okusoloza ssente okuyambako abaana bano, kubanga sponsorships ezo ziyambako abaana in treatment, surgeries and care. Era we bajja wano bafuna obujjanjabi, treatment eyo ne care, naye nga wali akutte mu nsawo okuva eyo nagyali, oba bweru wa Uganda oba muno mu Uganda. So kati one of the avenues kwe kudduka kuno kwe tuyita Cure Brain Surgery Run, nga tusoloza ssente ezo zisobole okuyamba bano abaana. Yes. Yagadde okwongerezaako. I just wanted to add something. Surgeries zino ebbeeyi esingirayo ddala okubeera entono okola surgery ya brain ebeera wano mu Uganda wadde ngeri subsidized ebeera $7.5 ku baana, naye ezo nga tuzikendeezeza, that is the cost of the surgeries, nga tutaddeeko oba nti profit oba biki. So twagenda ne tweroowooza ne tulaba nga abantu abasinga obungi, maybe 99% ey'abana Uganda ababeera n'obulwadde buno tebasobola kuleeta ne half oba kwota ya ssente ezo. Kyova olaba mu myaka nga 3 egiyise twali tusaba $95,000 abantu abazadde okusasulako $95,000 towards the cost. Then tulaba nga abazadde bwe bajja ne tubasaba ssente ezo baleka baddayo tebakomawo, abaana ne bafiira mu byalo eyo lwakubanga ssente tebazirina, $95,000 ate nga twali twabagamba ssente ezo mugenda zisasula mu mwaka mulamba, naye ate nga kibakalubirira. So ne tutwala eddaala ery'okukkiriza nga bwe twasose obagamba nti tuli ddwaliro lya musingi gwa kirokole oba gwa kikristaayo. So ne tutwala eddaala ery'okukkiriza ne tugamba tugenda kukkiriza Mukama tujjanjaba abaana bano ku bwereere, kye tuyita fully sponsored. So ne tugamba tujja kugenda eri abantu bakinoomu, tujja kugenda eri ebitongole, tujja kugenda eri abantu abali bamu abatali bamu, tubasabe batuyambeko ku mulimu guno tujjanjaba Abannayuganda. Eddwaliro lino terisosola mu ddiini oba mu reesi oba nti oba ofaanana otya, buli muntu yenna, bantu bangi nnyo 10 ziri wabwere eyo tubajjanjabyeko basobola okuwa obujulizi, tetusosola wadde. So ne tugamba tugende eri abantu bangi batuwe ku ssente tusobole okujjanjaba abaana bano. Kati strategy emu gye twateekawo okusoloza ssente ezo, ne tugamba tubeereko n'embiro oba kye tuyita Cure Brain Surgery Run, era ng'ey'omwaka guno y'ey'omulundi ogw'omusanvu kuva tutandika embiro zino. Twebaza Mukama nti embiro zino zikutte momentum, abantu bangi nnyo bali on board okutuyamba okujjanjaba abaana bano. Ate n'ekirala omukisa guno Salt FM TV gwetuwadde okwogerako ku mbiro zino, tusaba abantu bonna wabwere abatuuliriza mutuyambe tujjanjaba abaana.
tetulinayo profit yonna gye tukola. Ffe twagala kye tuyita cost of care. Cost of care kitegeeza essente zigenda mu ddagala erigenda okujjanjaba abaana bano ze tunoonya tusobole okujjanjaba abaana bano. Omwaka guno tulina abaana bangi be tulabye. Abaana abamu waliwo yakola kosi y'obusawo, waliwo yakola kosi ya accounting. Abaana bano nabo basobola okubeera balamu ne babeera balamu ne tubawa future. Okay. Tweyanza nnyo nziriza Esther njagala asooka tubuulire kati mwetaaga ki nga eddwaliro erya Chuwa Children's Hospital of Uganda essaawa eno yennyini muteekateeka ki emisinde gyaddi omuntu ayandayagadde okuwaayo okwegatta ku nteekateeka eno ey'okuwaayo akasente oba obuyambi bwonna muteekateeka ki mu mbeera eno? Kale neyanziza empiro zino munnange nga bwayogeddeko zankya olunaku lwankya Saturday 21 olunaku lwankya ssaawa emu zennyini tujja kuba tuli wano. Empiro zino bwe ziri naye ate tezikoma lwankya lwokka, zigenda paka ku 28 ye Saturday eddako, naye nga paka ku 28 tugiyise virtual run. Kitegeeza ki nti gwe wooli yonna osobola okugula kiiti eno n'okola ki n'oddukira wooli n'otuweereza ebifaananyi oba vidiyo noba ng'owagidde. Ensonga enkulu nti kubanga oba owagidde, so kati tukubiriza buli omu gy'ali wali wonna osobola okugula kiiti eno n'okola ki ne banno n'ogulirako family n'ogulirako kati kaŋŋambe Salt Media ne tugamba nga staff tuguze kiiti zino ne tuddukira eyo ne tuweereza ki ebifaananyi oba vidiyo. N'ekirala gweoyinza okugamba kale okudduka kuweddeko, sisobodde kudduka, sisobodde kwetaba mu misinde gino, nkoze nkya. Gwe oli eyo ogamba ze sigenda kudduka naye ninayo ka donation kange nsobola okukawaayo mu kuwagira, kubanga nga banange bwe boogeddeko endwadde zino gye ziri tezikoma leero, tezikoma nkya, ku lunaku lwa nkya lwokka. Ng'eddwaliro tusigala twetaaga obuyambi okulabirira abaana. So kati gy'oli yonna oyinza okugamba ze nnayo ka donation kange. Ka donation eko n'okaweerezaayo ne kasigala nga kayamba abaana wadde okudduka nga kuweddeko. Naye kati nkubiriza buli omu gy'ali yonna genda ogule kiiti ziri eyo e Kampala, ziri wano e Mbale, era ziri e Kampala tuli ku New Vision offices. New Vision ogenda ku New Vision n'obuza njagala kits za Cure Brain Surgery Run ojja tusangayo. Bogenda ku Omunnyo Consultants awali Spear House Ginger Road 4th floor n'obuuza ngenda ku Omunnyo njagala kits za Cure Brain Surgery Run bajja zikuwa. N'ogenda ku Protea Hotel e Kololo bajja zikuwa. N'ogenda ku Skies era nayo Protea Hotel e Nagura kumpi ne Next Media nayo bajja kukola ki, bajja kuba bakuwa kits ezo. So kati tolowooza nti nze ndya ne Kampala ndi wala, nedda. Tulina ne link ey'okukola ki ey'okuregistaringako n'osobola okwetaba mu misinde gino. Esther, kits za sente meka era mwetaaga sente zenkana ki oba musuubira kuŋŋanya sente zenkana ki mu nteekateeka eno eriwo kati etandika nkya? Yes, mwene nteekateeka target yaffe ya 680 million shillings nga tutagetinga kulabirira abaana nga 100 kubanga buli surgery ekostinga 6.8 million. So kati our target is to reach out to 100 children. That is 680 million shillings. It is our target for this run. Era kits zetutunda ziri ku mitwalo 3 buli kiti gy'ogula eri ku mitwalo 3 nga bw'otulaba nga bwe twambadde. We are donned in the kit. Oba oli Mbale, oba oli Bukedde, oba oli wa, oba manyi tosobola okutuuka. All right. Kukiwa enkya kits zinaabe. Oh. Okay, ndoza tujja kubanga era tuddamu okukwatagana
ku Chua Children's Hospital of Uganda eri mu bitundu eby'Embale. Bongera okulambulula ku nteekateeka eno enyingi balina ate nteekateeka nungi ya kuyamba abaana abatalina mwasilizi naye nga bazaaliddwa nga balina obukosefu obw'enjawulo. Twogedde ku b'emitwe eminene. Ekifaananyi ekyo nja kubanga bwe mbanga mpunzika nja kuwagala nziremu tukifune twogere ne dokita atubuulire oba embeera ng'eyo esobola okutereezebwa bwe banga bakoze sajjale omuntu addayo n'atereera. Tujja kubuuza dokita gye bujja mu maaso kwawo nga n'ekifaananyi tukirabye naye abadde amaze okutegeeza nti omuntu yenna osobola okwegatta mu nteekateeka eno n'owaayo obuyambi obw'enjawulo obusobola okuba nga buyambako okulaba nti abaana abalina obulwadde obwa hydrocephalus, abalina obulwadde obwa spina bifida, abalina ebizimba ku bwongo ze brain tumors balabike nga nabo munsonyiwemu bafuna obulamu obwa bulijjo basobole okuba nga obaolyawo bayambibwako mu nteekateeka yennyini. Batugambye nti ssente nyingi ez'okujjanjaba ebirwadde by'ekika bwe kityo naye bo baasalawo okulaba nga bateekawo enteekateeka ng'eno ey'emisinde. Omuntu ab'emitima emirungi baweeyo, abantu abalina amakampani ago gasobole okuba nga gawaayo, bakuŋŋaanye akasente era obuweereza buno bw'ebbeeyi basobole okuba nga butuuka ku muntu waffe owa bulijjo atalina mwasilizi. Tujja kubanga twongera okutegeera enteekateeka eyo ndowooza tukyayinayoko ku buddakiika naye eno ye kozi ndaba nga kozi nungi. Ogenda okulaba nga ate ebiseera ebisinga abantu abafuna ekizibu eky'ekika bwe kiti ate osanga nga bambi tebalina buyambi nga bantu tebalina kasente. Abaana ab'ekika kino mbalaba nga babatambuza mu kibuga wano Kampala, babatambuliza mu bugaali bagenda basaba buyambi. Bwe tuba nga tufunyeyo abantu nga bano ab'omutima omulungi oba abeekozeemu omulimu ogw'ekika bwe kiti abasobola okuyamba abantu abo ku bwereere, ndowooza tuteekwa kubayambako, tuteekwa kuba n'emitima egiyamba kuba tomanya. Actually nandyagadde n'okumanya waliwo kye naawulidde nalyagadde dokita akikakase nti n'abantu abakulu nabo basobola okufuna obulwadde obw'ekika bwe kityo. Nakyo nandyagadde nkibuuze dokita ninawe nakisomye nga omuntu omukulu naawe mb'osobola okukeera enkyanula nga omutwe nga gugejja. Batugambye nti embeera eyo eva ku mazzi, nti mu bwongo mubeeramu amazzi naye waliwo embeera ebeerawo nga amazzi ago geeyongera bweyongezi gagenda geeyongera ne gabeera nga tegalina gye galaga omutwe gwe guteeka okugejja. So mbeera nzibu nnyo. Tulowooza nti bwe tuba nga tufunye asobola otukwasizaako oba abantu abasobola okuwa obuyambi obw'ekika bwe kityo ate nga ku bwereere ebeera nsonga nkulu, ebeera nsonga nungi nnyo mu nteekateeka yennyini. Twogera ku embeera gye bayita hydrocephalus, twogera ku spina bifida. Spina bifida nja kusaba kama producer wange babanga asobola afuneyo ekifaananyi atufunireyo ekifaananyi ekirala ekya spina bifida. Batugambye nti eno enkizi mu baana abato enkizi esigala nga eri bweru, egaana okugatta, esigala nga enkizi eri bweru ne wabeerawo enkovu ku mugongo ku nkizi. Ekifaananyi ekyo nakyo kifaananyi si kirungi nnyo naye ate embeera eyo gyeri nti omwana enkizi n'egaana okugatta. Atugambye nti gye bigwera ng'ate enkizi evuddemu abyogedde ekigambo pass tekiwulika bulungi mulimu naye masira amasira ate ne gagenda mu bwongo. Kizibu nnyo, bintu bizibu nnyo n'ebya kisawo tuteekwa byogera kuba ebiri bya bulijjo. Ekyo nakyo bagambye nti bakikolako sajjala omwana n'atereera. Ebintu bino bibeerawo mu bantu eyo abantu ne bagamba mbutogo, abantu ne bagenda mu kweraguza ne omukisa guno osobola okubaako gy'ofuna obujjanjabi ate nga bwa bwereere. Ndowooza tukitwale nga nsonga nkulu. Ensonga endala gy'ayogeddeko ya brain tumors, ebizimba ku bwongo. Ndowooza bino bye birwadde omuntu owa bulijjo by'otasobola oba oliawo okukwasaganya. Omuntu oba omwana ng'alina ekizimba ku bwongo bannange kiba kizibu. Nze ndowooza bulowooza nti kiba kizibu kinene. Bwe wabeera nga waliyo eddwaliro erisobola otuwa obujjanjabi obw'obwereere tuteekwa kulabika ng'enteekateeka ng'eno ey'emisinde gye bategese okutandika olunaku olw'enkya tugyetabamu. Batugambye n'ekirala nti bw'oba nga tusobodde kwetaba mu misinde
osobola okukikola virtually butereevu okuva eri Mbale osobola okukikola virtually n'obasindikira akasente mwenga kampani ne mwekolamu emisinde ejjamu awo ne muddukamu awo ne mugula kits bagambye za mitwalo 3 bwe tubanga tuwunzika nja kusaba batuwe n'endaba z'essimu obasobola okufuna information esinga ku bino ne batugambye nti waliwo ebifo ebyenjawulo gy'osobola okugenda mu kibuga Kampala n'ebitundu ebirala n'ogenda n'ogula kits ne muddukamu awo kampani yammwe oba waka ne mubeera nga mu ensimbi ezo zigenze eri obuyambi obw'ekika bw'ekiti obutasankikasangika. Mbeera yeeyo twogera n'abakugu okuva ku Chuwa Children's Hospital of Uganda eri mu Mbale City boogera ku brain surgery run yancha kale kaneegate ku bakugu aba Chuwa Children's Hospital ndooza nja kwetaaga Esther Madam Esther Winnie Kuloba awunzike Esther tuina akadde katono naye nandyagadde otegeeza abatuuliriza abaagala okukola virtual run bo bakikola batya akasente bakasindika batya mukafuna mutya. Tweyanza ssebo abagala otutuukirira ekisookera ddala olina wogiwandiika ssebo ngikuwe gisome Esther. Enamba 72670 7 kubanga oba oyinza okuba oyo weetaaga kiti eyo nongamba nti ngisangiwa oba togikumpi wooli oba osobola okukuba kweyo ennamba netukulagira awo ne Kampala awo ne outside Kampala. Kati ngenda kuwa mukama wangu ngono naye ayongerezeeko ku linki gya beera naffe mu studio za TV ya Assault FM. Nsaba fuya Assault FM yonna ojambaze t-shirt eno tusobole okudduka abasigadde basobole okunkubirako ku nnamba eno nange bw'obona ekibuuzo kyonna oyagala t-shirt oyagala tegeera 81 33 23 oba 0 706 tufunye okutaataganyizibwamu naye tujja kubanga enamba ezo nja kuzisoma kanzinoonye wano ndowooza mufune bwe muwandiika abakulu bano nina enamba zaabwe zengenda okubawa. Enamba esooka Esther Kuloba ali ku 0772 670 noti 765. Esther Kuloba ali ku noti 772 670 noti 765 ye namba ye gyendabako wano. Ndaba Fred Wangwa ali ku noti 777 256 890. Ndowooza ezo ziba zisobola okubanga tuyambako okukwatagana nabo tusobola okubanga ensonga eno tugidduukirira tuweeyo obuyambi tugule kits tulabike nga oboolyawo tulina naffe kye tusobola okuyambako ku baana baffe abazaalibwa nga balina obuzibu obw'ekika bw'ekityo. Akadde ko kantwaliriza ndaba nina eddakiika ziringa 2 zokka naye njagala nkuddiremuko ku namba zino kubanga twataganyiziddwamu mu
okufuna bo kennyini nga batubulira butya bosobola okufuna ebisinga ku ebyo bye twogeddeko wano naye namba zaabwe zizino kanjiddemu Esther Kuloba ye coordinator wa emisinde gino eja brain surgery run ali ku noti 772 mukaga 7 noti 765 ye Esther Kuloba ye coordinator ow'emisinde mpoza ate Fred Wangwa ye akulira akakiiko akategese emisinde ye noti 777 noti 777 0777 25 mukaga 8 mwenda noti kansubire nti ekyo kijja kuyambako obolyawo gwatulaba okubaako nawe kyoyongereza oba kyowaayo ku nteekateeka eyo naye tubagaa nti eddwaliro lino liri mu bitundu eby'embaale bw'obanga olina omwana ayina omutwe oguzimbye bw'obanga olina omwana ayina enkizi eyagaana okugatta efulumye eyasigala ekitundu nga kiri bweru bw'obanga olina omwana ayina ekizimba ku mutwe oba ku bwongo duka mangu nnyo n'embiro obuweereza buno batugambye nti bwa bwereere mugende ebitundu eby'embaale munoonyeeko ku bantu bagambye balina ensiisira ez'enjawulo ze bakuba mu bitundu eby'enjawulo ze bayise mobile vans nazo zigenda zitambula mu bitundu ebyo mbanoonyeeko tuleme kubeera n'ebizibu ate nga waliwo abasobola otuyamba okumalawo ebizibu ebyo ndowooza tugenda kunzikira wano wennyini tulaba ku Soul TV yes atulaba ku Soul TV tugenda kunzikira wano wennyini amanya gange zetusima Apollo katubagalize olunaku olulungi olunaku olw'enkya tujja kuba mu the dialogue saawa nnya zennyini ez'okumakya ku Saturday twegateko twogere ku biriwo ebigenda mu maaso n'ebirala bwe bityo mbasibulidde wano wennyini musibe bulungi